Good afternoon. I'm Mohammed Bahiro Mohammed. I'm the Secretary General of Sauti Chomoza. Today we're having our first edition of Wazo Lako initiative, which is a program of amplifying youth voices concerning the thematic areas that affect the youth and the society at large. With me here, it's a panel of youth from Sauti Chomoza. I will give them a chance for them to introduce themselves. Let me start with my right. Good afternoon. My name is Rohan Mutua. Good afternoon. My name is Abraham Bosio. I'm happy to be part of this discussion. Good afternoon. My name is Ruben Yeri, Organizing Secretary, Sauti Chomoza. Good afternoon. My name is Angela Pregard, and I'm very glad to be part of this panel. Thank you guys for the introduction and having time to attend this forum. And I hope the audience as well, you guys are well, and we will be together during this program. So our thematic theme for today, we're talking about does my vote determine the development of the nature of the nation and the future at large? So we will be having a discussion and conversations rotating in this theme. So democracy has taught us that it is the government of the people by the people themselves. And we have seen during the past dynasties and governments that have existed that didn't practice the democracy. But currently, we have seen in our country that it's a democratic country, and the community have been having the right to vote and the right to choose their leaders. But a question that we should pose for today's program is, why should I vote as a youth or as a citizen of this country? Why should I vote? Does my vote determine the development of my country? Does my vote determine how will I choose a leader? Now, we are yearning to hear this conversation from among this panel here, and the floor is open. From my side, Mr. Moderator, if I can begin, I believe that our votes influence changes, are supposed to influence changes, but when it comes to our country, personally, I would say that it doesn't do that. Rather, it's the system forces people to make those changes happen. No. Simply because unaona kama president ameleta ama mtu anataka kuvai for presidency, kuna zile anatoaga zile mswada yake kwamba if I become this leader, I'll do this and this and this. So at the end of the term, we are looking at what mtu accomplish. But in real sense, most of the stuff zenye zinafanyika, they're not to benefit the society ama the citizens supposedly, but to benefit the people themselves who are in power. So tunafeel sisi kama vijana, personally mimi mwenyewe, mimi na feel yeye nitampigia kura, but at the end of the day hata akileta kitu hakitanisaidia mimi, bali kitamsaidia yeye na watu wenyewe anajua. So do you believe that the youth should be engaged during the time when these politicians are making their manifestos or are making their action plans? You think the youth should play a role in that, or we should just sit and wait for them to come and bring the action plans as per the head plan? Okay, kusema vijana wako involved there. The youth are already there in when they make the action plan and everything. But do this vijana that wenye wanakaaga hapo na wao wakitengeneza hizo manifesto, do they know what goes on to the ground? Wanajua yale yanatokea kule chini, ama wanaongelea kwa niaba ya vijana, but they don't know what goes on in the community. Kwa sababu wale already ni watu wenye wako na vyeo, watu wako na life nyingine. They don't know what mwananchi wa kawaida anapitia. Unaona? So hata wakiwa pale, they don't make an impact. Ni vijana lakini hapa Kenya when it comes to politics, we don't know the group of vijana that we are talking about. Kwa sababu unaweza pata mtu ako 40 but bado anajiita kijana na anawakilisha kijana. So we just don't get it. Kama ni kijana, we want tuseme kwa mfano, personally me I prefer kama ni kijana na represent vijana wenzake kwa panel, akue at least from the age of 23 ama
from the age of 19 to 28. Huyo ndo kijana mimi ninayosema ako eligible to make sound decision for a fellow youth wa ground, unaona. Na kwa pia kijana mwenye ame-engage sana na community na anajulikana kwa community yake vizuri. Gentlemen, before hata uendelee, nilikuwa nataka kuongeza hii story ya kijana. You see, vijana wengi si tunasubiri tupewe kitu. Hatujajituma ile ya kwamba tunafaa kufanya kitu fulani kwa community ndio tusaidie community yetu. Sisi tunakaa tunasubiri wale viongozi ambao wako tayari wakuja kuchukue wewe kama kijana na kupeleke mahali. Ukiangalia vijana wengi sisi tuko na ile nia ya kufanya ya kubadilisha uongozi. Lakini shida yetu ni kwamba hatuna agendas. Sisi tunaenda tu sababu tunataka kuonekana kwa hizo Facebook, kwa hizo social medias. Lakini ukiuliza kijana, wewe uko na agenda gani ya kusupport vijana wenzako? Sisi hatuna agendas. Mimi kitu ambacho naweza sema kwa vijana, tukae pamoja, we come up with agendas. Zile agenda ambazo tuko nazo hizo ndo zinaweza tusaidia sisi kusukuma hizi shida ambazo tuko nazo kama kwa community, turekebishe shida zetu na tupeleke Kenya mbele. Gentlemen from this side, any opinion? On my side, I'm saying if my vote determines the future. Actually, I'll say yes. My vote determines my future because in an election, there are manifestos. There are people, every MP, like let's say in a constituency, there is an MP, an MCA. And in an election, everybody, there are categories, everyone, there are people who vie for that post different. Okay, so everyone has a manifesto, and I'm the one who chooses whom to vote. So if I choose the bad one, it will affect my future. If I choose the correct one, so who determines the winner? The bad manifesto or the good manifesto? It is, if we're talking about the youth should be one, should come as one. Let's say we are looking for the good manifesto, for the one with the good manifesto or the bad one. So when we're looking at the people with the good manifesto, we should try and vote for all of them. All of us should be as one and vote for all of them. Yeah? And so that we should be one and have one agenda. We should have one agenda as youth. Come together, and the problem with us youth is that we are afraid of the queues. See, in an election there are queues. So most of us youth, we are not patient. That's the problem. We are not patient. So we can go there standing and find after a while he has gone. So he has not voted. And then you come and say that, I don't know, the MP is doing this, the MP is doing this. Because when we agreed, we sat down and we agreed that we should go and vote for this. But when they did it, they don't turn up. Just become a problem. So I think I'm getting something from your discussion that the youth should have an agenda and the youth can influence leadership in the community. But a question that I can pose from his thoughts on the aspect of the youth are not patient in terms of making queues during elections. So if we be innovative and find new ways on how we could vote, maybe through the digital voting, can that solve the problems that we have in the society? Can that make the youth have a good familiarity of voting? Can that make our youth have the power to make decisions during elections? Personally, I would like to challenge or to rather oppose what my fellow panelists are saying. It's because I don't believe that the youth are not patient to vote. I just believe kwa sababu unajua hizi kura nyingi zikiangaliwa ama zikianticipatiwa, it's the women and the youth who vote most. Unaona? So ukiniambia kwamba eti vijana not that patient to vote, it's a lie. The only thing that inaharibu vijana when it comes to voting, it's because they don't have that civic education that they need. They don't know who's the right person to vote.
So they end up making a mistake of voting someone just because that person bribed them, alimbribe, ama kwa sababu anaona hizi manifesto zake maybe zitafanyika haraka, not knowing, as in we have high hopes. Vitu zingine hata ukianza kuthink about them, they are not real. Kwa sababu tuseme kwa mfano mtu akuje na manifesto that we just one term hapa, mimi kama mbunge wenu I'll build you tuseme a secondary school. Hiyo kwanza, first thing, it's not in his place to do that. But kwa sababu Mkenya hajui kwanza how the system runs, Mkenya hajui how hizo manifestos zinafaa ziko displayed, hajui anything about civic education. So you get this person and I'm support kwa sababu hajui kwamba they are just empty dreams, unaona. But he's not the right person to do such stuff. So I think kitu yenye inafaa ikuwe in place right now ndo nani kijana ajue kama he's ready to vote or no, ama kama vote yake iko na influence, of which it's positive influence, ni huyu kijana apate civic education, ajue how the system is. But pia siwezi laumu eti sijui eti kuna eti departments fulani hazifanyi kazi zao kwa sababu, but what I believe ni kwamba sisi vijana we don't want to give the information simply because we have our phones all the time. Lakini hizi simu tunatumia kufanya nini? We are there to support musicians wa kutoka nje ya nchi. We are there to go on social media and everything. We do business, yes, but the impactful information about politics and the civic education, we don't want to accommodate it. No. Yeah. So maybe to expound more with a question, what is the main role of the youth in elections, or maybe choosing a leader in the community? You've talked about the civic education. Maybe Mr. Bosire, can you expound more on the role of the youth in the civic education aspect? And maybe if you can get diverse thoughts on how the youth can play a very big role in choosing a leader, or them having the agenda of having a youth leader in the community as well. So thank you for the opportunity. But to start off, before going to the civic education, first of all, voting is a right. Everyone has the right to vote. And I believe before even we start to invest into the civic education, why can't we ask ourselves as the youth? You know, quoting the father of the nation, the wisdom father of the nation, Mahatma Gandhi, he said, change starts with you, change starts within you, the inner self. Are we youths? Have we tumechukulia your change? Are we ready to change? So that's the question I want to put into the platform and ask ourselves before pointing fingers to the political leaders that we are choosing. They are not working, they are bad. We as youths, have we ourselves changed? Then if we have changed, then from there we can start pointing fingers to the politicians who we claim that they are not working or they are corrupt and etc. My point of view, I believe we ourselves as the citizens and as youths at large, we haven't changed. We ourselves have the big problem, but we can easily reflect our problems to other people. So maybe if someone can support, and maybe I'll ask, we as the youth, have we changed? Any thoughts on that? Personally, let me give you a platform, Mr. Ruben. Okay, personally I can say no. Hatujachange bado kama vijana. Though tuko na vijana kidogo sana kwa community ambao wanataka kuchange. Sasa inabidi wale ambao hawaja change bado wapewe civic education so that wanaweza jumuika na wengine kidogo ambao wamechange to push hii agenda ya kijana kuingia katika uongozi. Yeah. And Bayero, allow me to respond on the main question about whether my vote determines the development of this country. Personally, I can say yes. You see, I have a good example. The Constitution 2010. Hii imeleta mauzuri mingi sana. Zamani hatukuwa na governors. Angalia katika ofisi ya governors, ni watu wangapi wamekuwa employed katika ofisi ya governors? Na si county moja pekee, 47 counties. So that means wale ambao walienda kuvote kwa Constitution 2010,
voti zao zimefanya kumekuwa na ajira, not only the governor's office but also angalia kuna ni officers wangapi ambao wana operate at the county government. We have what we call kanjos, askari wa county. Those employments ambazo zimepatikana. Let's talk about health facilities. Zamani Coast General ilikuwa mgonjwa akipelekwa pale anakuwa transferred anaenda kwa private hospitals, but right now utapeleka mgonjwa wa Aga Khan anakuwa referred to wapi? Coast General. That means it's because of that vote ndio imeallow paka hospitali zetu katika mashinani kwa county level zimekuwa na ile facilities nzuri ambazo zinaweza hudumia wananchi zaidi na zaidi. Tukiangalia mambo na education, before 2010 kijana alikuwa anatembea like 2 kilometers anatafuta shule. Look at it now. Wanafunzi wengi shule ziko karibu, utapata karibu kila ward iko na shule. That means that's an achievement. Na yote hii imefanyika because of votes. So my votes really determines the development of this country. The problem is with youth, we are voting just to punish someone. We are not voting to let in a leader mwenye ataongoza. You see, if I want to vote and I vote because I hate person B, so that means my vote itaeka kiongozi ambaye hafai. But if I want to vote for person A, na najua kwa sababu person A yuko na A, B, C, D. Person A understand for this. Person A understand for this. That one, I can assure Kenyans, we will vote for the right people. Let us not vote just to punish person A or person B. Let us vote because we want to be represented well in government. Yeah. So, Mr. Moderator, maybe to check on that, I'll ask to one question. I just want to ask him one question. No? Voting is a right. Everyone is exercised to vote. And my vote is my right, and I can choose anyone whom I want. The definition of a right leader depends. Your number 6 is my number 9, from depending on which side you're looking into it. Kenyans, we have been voting. We have been voting for the leaders. You will say that leader is bad, I will say that leader is right. We all have the right to choose whom we want. We have been voting for the leaders. Later on we can complain that these leaders ain't working. These leaders are corrupt. They only wanted to chukua mali kutoka kwetu wajifaidi. Na ni sisi ndio tumwapigia kura. Hasa ndio hapo kuangalia kwa ndani, mimi nasema kupiga kura it's a process, it's a right. But huyo tunayemchagua hauwezi nyosha mtu mkono useme ule ni mzuri, ukatae huyu mwenzangu amesema ule ni mzuri, mimi nikatae niseme ni mbaya. That's unconstitutional, hairuhusiwi. Mimi nimemchagua na sababu mbona nimemchagua. Sasa tumemchagua amefanya vibaya. Kuna watu wanampenda, kuna watu wanamchukia. Your opinion ya kuwa yeye ni mbaya doesn't count ama doesn't look valid. Everyone opinion counts. Sasa ndio mimi nasema tukupiga kura peke yake haitoshi. Kila mtu atapiga kura, hata mwizi atapigiwa kura na atashinda. Lakini je, sisi wananchi tukiangalia kwa undani, sisi wananchi tumebadilika wenyewe. Tukiwa na hiyo ari, tukiwa na umoja. Unajua nikisema change na maanisha to are we ready to leave tribalism away? Racism, utengano, religion, interfliction na tribalism, vitu kama hizo. Tuko tayari kuziacha nyuma, tushikane kama wamoja. Tuongee with one voice. Ukiangalia undani kwa sahihi hatuna hiyo. Na kura bado tutapiga. Majority will win regardless uko mzuri ama mbaya. So tuanze sisi. Mimi nikianza nijibadilishe, huwa jibadilishe, tuone we have the same vision. I believe the great leader will come automatically. I have a question, Mr. Moderator. Kujibadilisha kivipi kama mwananchi? Kujibadilisha kivipi? Like how you think, like how you act, ama how is it? Your inner self. Accept your neighbor regardless of which tribe, which race. Sana hapa Kenya kuongelea uwazi tuna ukabila sana. Na ukabila tukiuacha kando, tuseme mimi ni Mjaluo, huyu ni Mkikuyu, sote ni
tukichukua nyuma independence, wajua independence nimejaribu kuangalia in two ways. Independence kulikuwa na wazungu wanatukolonize. Ukiangalia sasa hii tuko na wakubwa wetu wanatukolonize. Hizo vitu si tofauti, ni same thing. Hii ni koloni mambo leo na ile ilipitwa na wakati. Wote they are taking resources from us. But ukiangalia huku kitambo you are standing as Kenya. You are fighting for independence as Kenya. Sasa hii it's just tribalism. On that agenda of tribalism, I don't think kama itawaisha leo wala kesho. Hiyo si jambo lenye litaisha leo ama kesho. Reason being, wherever you go right now, in any application that you do as a Kenyan kwa mambo na government, you have to be asked, wewe ni kabila gani? Na si eti wewe ni kabila gani tu. Wewe ni wa Mbari gani ama ni wa Mlango gani? Which is your clan? Unaona? Na hiyo I want to view it in a positive side. I don't want to view it in a negative side. It's because ndo tusiseme tuitane sote wa Kenya ilhali tutajaza kabila moja mahali pamoja without even us knowing it. So tribalism haija kuja in a way that eti ukiulizwa kabila lako eti ikuje kwamba nikiulizwa mimi nikienda tuseme nimeapply kwa daktari, I'll have to be asked eti mimi ni Mgiriama ama Mgiriama wapi? Mimi ni Mchonyi. Why are they asking me that? It's because they want to manage that place. Ndio isikuwe na Wagiriama wengi ama isikuwe na Wachonyi wengi ama isikuwe na Wakikuyu wengi. So on that aspect I don't think kama kuna sekta hata moja eti imejaza kabila moja. I think right now Kenya mali tumefikia sekta zote zimebalance tribe. When you go to statistics and read everything about tribe, imebalance mambo na tribalism. So I don't think kama tribalism iko sana in that aspect ya kwamba eti kabila moja liko pande mmoja. I don't think so. Okay, I would like to thank my panel for the awesome discussions we've been having, and as of now we're going to have a commercial break. Then we're going to be back in our second edition of Wazo Lako. But before taking this commercial break, I would love to leave a question to you guys. Like, do you think the electoral infrastructure of our country is safe enough for us to have an election that has integrity? And you guys have also talked about an youth agenda. I would love you guys to expound more on the youth agenda. What type of youth agenda should we have as youth and choose our leaders based on that agenda? You've seen the BBI initiative. That was an initiative that leaders sat and drafted their aspects of leadership. Sisi kama mayouth, which type of an agenda should we an initiative should we come up with so that we can choose our leaders on the basis of that initiative? Thank you guys, and I hope good afternoon once again. Welcome back to our second edition of Wazo Lako initiative from the Sauti Chomoza. Sauti Chomoza is a youth-based CBO that amplifies the youth voice, that advocates for the youth agenda in aspects of political leadership and governance as a whole, and integrity part of youth leader. So before we continue, I'd love to welcome a member of our audience that is now part of this panel. Karibu kiongozi, you can introduce yourself. Asante sana, majina naitwa Abdulrazak na tupo katika kusaidiana kuweka ustawi na uongozi bora katika upande huu wa Kenya kwa vijana. Okay, back on it. As we were handling our main theme of the day, does my vote determine the development of the nation and the future? So, on the development aspect, nataka niwaregeshe nyuma kidogo. Democracy ilikuja after ukoloni, sio? So it means hapo kitambo kulikuwa na forms of government that they were using their own form of like choosing the leaders. I believe there were no elections. Ilikuwa kuna some governments were through the dynasties, labda mtoto wa mfalme ndio anarithi uongozi, au labda mjomba wa mfalme, au kuna njia ambayo kwa wenyewe wanakuja kwa pamoja kama through consensus and choosing a leader. No? And through history it has taught us that that type of governments have been doing, I mean they did well. No? But
we've seen democracy on the negative aspect as well. Back in 2007 elections, you've seen what people have done after the elections. So the question will be, and still under the theme, how do you think voting or elections can bring about development? How can your vote bring about development of the nation and the future? So my panel, I would love to hear some thoughts from you guys, and the floor is open. I think I'll just go back on what my fellow panelian said, that it's development is determined by the person that you bring up in chair. No. The person that you vote for. Your seat is not aligned to the other person. No, not at all. So it just depends when you own. So I believe that when zile what is it? Is it more okay? The agendas zenye mtu ataleta on the manifesto, or the agendas that msee ataleta kwa meza, it's what will determine if this person is suitable and can make good. I will go back on what my fellow panelian has just said, that kura yangu ina determine development ya community yangu. It's because venye aspect yenye ule kiongozi mwenye mimi nikimwangalia kama sita, mwingine anamwangalia kama tisa. So it just depends on aspects of which it's self decision. But community inafaa view mtu huyu vipi. Huyu mtu kabla hajaingia uongozi, huyu mtu ako capable of doing what changes in the community. Anaweza impact community vipi? Hata bila kupatiwa ile nyadhifa ya uongozi. There are a lot of CBOs there are a lot of personal initiatives. Huyu mtu na pesa yake binafsi anaweza jaribu kufanya kitu, tuone uwezo wake kwanza kabla hajagombea urais ama hajagombea nyadhifa fulani katika uongozi. So ndo tujue capability yake ni gani. Lakini community inakuwa swayed away wakati wa campaign by zile pesa zenye wagombea wanafanya nini, wanapatia watu. So mwananchi wa kawaida anaona wakati wa campaign, mimi yule mtu kama anaweza nipatia 1000 na huyu mwingine ananipatia 200, huyu 1000 inakaa kiingia kwa uongozi atanipatia hata 2000 3000 kwa sababu sitakuwa hapo nazo. Alafu huyu 200 hata akiniongezea 500, that's little money. So most of the people reason that way, especially in the remote areas or in the grassroots. Lakini tukikuja town, we find most of the youth are quite informed about that. Lakini yule kwa mashinani anajua haya mambo, anajua kuchagua mtu wa kufanya maendeleo. Ama unapata saa zingine pia opinion ya watu wenyewe tuseme wako mjini ndio inapitisha yule mtu kule uongozini. Unaona? So lakini wale watu pale mashinani, they don't make some decisions. Unaona? So they end up voting for mtu mwenye ako irresponsible in terms of development. You've touched on the manifesto bit and also the aspect where wewe sita yako mimi ni tisa yangu, sio? Yes. And you know that another man's meat it's another man's poison. Exactly. So sisi kama youth, can we come up with a judging tool where tutasema kuwa kiongozi akija with this manifesto, kiongozi akija akisema like I will okay the promises, some promises lazima, sio? Like I will promise I will do this and this. Na tukiangalia the history check up yake in terms of development and in terms of engagement in the community, it's positive. Tunafaa tuseme kuwa we can endorse huyu kiongozi ama we can endorse this youth leader hapa ndipo. So sisi kama youth, what are the baseline stuff that we should have and we should expect from leaders tuseme mazee huyu tuko naye tutamsupport? Kwa sababu uongo, kila kiongozi atakuja tawaintize. Kila kiongozi anasema hapa mimi nitaleta mambo na sports, but you guys maybe you don't need hizo vitu za sports. Hapa mimi nitaleta mambo ya labda informal skills, maybe you guys don't need the informal skills. So sisi kama youth, ni vitu gani ambavyo we should expect from these people? Ni vitu gani ambavyo tukisikia from these people ama tukiona from these people, hapo ndo tutasema kuwa mazee tumpitishe Ruben ama tumpitishe Angela ama tumpitishe Teresa.
Okay, on that aspect, I believe kwamba shida za mayouth Kenya nzima si moja. Alafu kila area iko na shida zake tofauti. Vijana wanapitia mambo yao tofauti tofauti. Unaona? Lakini we have one single disease yenye tunalia Kenya, unemployment. Of which pia mimi sioni kama we are supposed to be crying that much. It's because we can always create our own self-employment. We just need capital. So no. But hiyo aspect ya kwamba we need to have one agenda ni ile we can do this. Vijana wote wa udani Pwani, Coast region, they create kind of agenda list zenye wanataka kuimplement. Wanataka kiongozi wao wa Pwani akuwe na hili kipengele hichi na hichi na hichi na hichi na hichi, ndio agombanie eneo la Pwani ama ndio tunaweza mchagua. Watu wa Central wako na agenda zao, we want this and this and this and this and this. So alafu tuangalie the common ones, we make them a national agenda za vijana. Unaona? On that aspect I think we can beat, tunaweza chagua hata the president agenda yenye president tunataka kuwe nayo, tukicombine hizo vitu zote. Unaona? Na pia region ndani paka governor, we can go to the grassroots na hiyo process ama procedure. That's the only way I can see. Lakini eti tuseme eti vijana tu wa kijana mmoja wa hapa Pwani yotolewa, mwingine wa Central. Unajua kijana mmoja kwanza akitoka hapa Mombasa, wajua hajui shida za yule mtu mwenye ako Ganze. Hajui shida yenye yule mtu mwenye ako pale, kama huu kijana hayuko exposed. And you get a lot of youth that represent us are not that exposed. It's because huyo kijana anajua mtu mwenye anajua mtu. Of which inaitwa connection. But in real sense it's corruption. Yes. Okay. Maybe we should get views from my right side now. So maybe, if I may start, I just want to ask a question. You are speaking of agendas. Back to 2017, as you said that, 2007, sorry. Kibaki's government was ranked as the best government in Africa. But yet in 2007, we saw some clashes. Right now, sitting at this position, we say, Kibaki's government is the best. But by that time, we were fighting his government. We wanted it to be given to someone else. We ourselves as citizens, we fought. So I'm just trying to wonder, what kind of agendas do we want? If that was his reign and it was his best, why did we fight then? What are the best agendas which can be bought? Juu kama tunasema Kibaki was the best, na bado tukampiga. Tukapigana tukamwaga damu, and it was the worst clash ever happened in Kenya. What are the best agendas which can be bought? Kama ndo nzuri na vitu zilikuwa hivyo, ni mazuri gani mengine tunayataka zaidi? Hiyo ni swali tu. Labda ningependa kujibu swali lake. Ukiangalia katika wananchi wanapenda mabadiliko. Hata unapokuwa katika nyumba, mtu anapenda leo ana vyombo hivi, mwaka ujao anakuwa na vyombo vingine hivyo. So wananchi wa Kenya wanakuwa na ule moyo wa kukuchoka. Kuna wakati unafika anasema wewe tosha, nenda nyumbani, mwingine aingie, angalau kuwe kuna tofauti zinasonga katika nyanja mbalimbali. Kuna kitu moja mimi ningependa kusema, na upande huo si ati katika mabadiliko ni kwamba pengine ni kiongozi ni mzuri ama atakuwa kiongozi mwingine mzuri zaidi. La, mainly vitu ambavyo vinatokea ni ule ukabila. Kiongozi huyu kabila hili limekaa sana, tunataka kabila hili liingie. Ndio siasa kubwa ambayo inafanyika Kenya. Tukija upande wa vijana, mimi ambalo jambo ningesema kuhusu kwamba je, ni mbinu gani vijana wanaweza saidia kuhakikisha kwamba wananchi wanasaidika katika kuchagua kiongozi bora na sio bora kiongozi. Sisi tuko na jukumu, wa mama ambao tuko nao na wazee, elimu yao ni duni kama mnavyojua. Wengi wanachagua viongozi kwa shida wanazozipata. Huyu ni mbunge ambaye yuko hapo. Mbunge huyu ni kwa sababu wao walitoa basari, na ambazo hizo basari ni haki ya hawa wananchi. Unaona? Sasa wanachukua advantage ya kwamba zile basari anazowapatia wale wanaona kwamba huyu ni bora zaidi kwa sababu ya nini? Anatusaidia zile shida zetu. Ingawaje ukiangalia shida muhimu ambazo wananchi wanatakana wasaidiwe, hazisaidiki. So ni jukumu letu sisi kama vijana tuingie mashinani,
ili kuweza kueleza wazazi wetu na vijana kwa ujumla, huyu jamaa amekaa muda huu na ile jambo lake likubwa na analifanya nini ni basa. Tukiangalia upande wa maji hayako mpaka sasa hivi. Kuna nyumba ambazo zilikuwa maji zinapita, lakini kwa sasa hivi mpaka muda unaofika hawajapata tena maji kwa miaka mitatu au mitano. Je, tutatumia ni mbinu gani? Ama huyu jamaa tutaangalia anakuja na manifesto gani? Yale mambo anakuja nayo lazima sisi tuangalie yanafaa jamii, ama ni jukumu letu, ama ni jukumu lake. Unajua kuna mambo mengine ambayo yako katika serikali. Aidha utaka kujua kiongozi ni mzuri, anapokupa basari ni haki yako. Anapokununulia gunia la chakula ni jukumu lake, labda nijitolee. Unaona? So tukipata muda wa kudifferentiate between yale majukumu atakana nafanya kama kiongozi na offer, then basi tutaelewa kwamba sisi wa Kenya tuna haki zaidi kulingana na kuwa beggars kwa wale ambao tunawaandika kazi. Shukrani sana kwa swali. Right. Okay, mimi kurudi nyuma kiasi. About the issue of my vote and development. If you vote for the right leader, definitely kutakuwa na development mingi sana. If we vote for the bad leadership, tutasuffer kama kawaida. Now, let's come back to the issue of views and agendas. You see, sisi kama vijana tunafaa kukuja na agenda yetu kama vijana. Shida zetu sisi kama vijana haziwezi solviwa na mtu mwenye hayuko kwa hii circle yetu. Kama tunavyoona politics zetu za Kenya, sisi tumezea kiongozi akuje atuambie kwa kuna ABCD, anatuongelea shida zetu. Sisi ndo tunajua hiki hapo wapi na nifida. Na sisi ndo tuko in a good position ya kutoa solution katika shida zetu. Nakupatia tu mfano. The opportunities that we have in this country. Let us not run from the truth. The opportunities that we have is now divided based on circle. So if you give opportunity to mzee with 50 years, usitarajie kwamba kijana mwenye uko na 25 years atapewa opportunity. It will never happen. That means sisi vijana tunafaa kushikana sisi kwa sisi, tujisukume katika uongozi ndio kukuwa na opportunities. If mimi niko 25 years, that means my circle ikienda sana maybe ni 30. So kama ni biashara nitapeana kwa kijana mwenzangu. Kama ni kazi itaenda kwa kijana mwenzangu. Wewe niambie leo hii, today's a weekend. Kuna viongozi mahali wamekaa kwa hoteli, kwa mkahawa wanaongea na kuna opportunities. Na hapana hakuna kijana. Kijana itafikia vipi ile opportunity? Haiwezi kufikia. Ni kwa sababu hatuko katika ile circle yao. So the best thing is, let us come together as a youth. Tukuje na agenda yetu na tufight, tuingie pale mahali kwenye watu wako. Hapo tutasuluhisha shida zetu. And do you think another solution is it's either sisi kama vijana tuingie katika circle zao, ama sisi kama vijana tuwe na circle zetu ambazo tunajijua kama vijana, tuna solve problems zetu kama vijana, na sisi kama vijana tuko na influence pia ya kuchukua yule kijana ambaye hayuko katika ile circle yetu but anaweza kubadilika na pia kuwa kiongozi bora. Okay, to answer that, nitakupatia mfano. Kwa mfano mimi babangu ni tajiri. Niko na miaka 10. Akufe. Inamaanisha mimi nafaa kurithi ile mali yake yote. Maybe mama alikuwa pia ashakufa. But kwa sababu niko na miaka 10, siwezi acheze ile mali. Kuna mtu anaitwa caretaker, atakuja achukue ile mali. Anasubiri nifike 18 ama nikomae ndio nichukue ile ndio inaweza kurithi ile mali. But now unaweza fika 18 na still the caretaker akukataze. Kwa sababu gani? Anakuwa bado hajakomaa. Hii ni right yako, lakini unaenda kumuomba. You should fight for your right. Sisi vijana, it's our right. Kwa sababu tuko 75% of the total population.
So it's our right tupiganie uongozi tuingie, si ndio? But sisi tuko nyuma ya watu tunafanya kuomba, it will never happen. Ndio maana pale mnasikia mtakuwa nominated, sio mtakuwa mtafanya kitu gani. Sasa kama sisi ndio majority alafu nyinyi mnakuwa kaseti moja, hiyo sako leo mtu mmoja itafikia vipi hapa majority wengine au watu wengine wako chini? You get? So lazima tu fight, na si ku fight kwa nia mbaya. Tusimamishe kijana wetu na tumsupport aingie katika uongozi. Tusimamishe vijana. In fact 2022 inafaa kuwa mwaka wa vijana. Tukuje na slogan yetu, this is a year of youths. We support our own. Kitu ya kwanza, the biggest problem mimi wanasema is corruption. So the same corruption ndio inafanya opportunities hazifiki katika mashinani. Sisi vijana hatuwezi simama tuseme we stop corruption, vijana wapate kazi. That's a slogan. By the time corruption ikistop, my friend, opportunities zitakuja mpaka mashinani. Kwa sababu zile pesa ambazo zilikuwa zinafaa kutengeneza miradi na development ambayo we are talking about zinaenda kwa mfuko ya mtu mmoja. That means kuna watu 100 wamekosa kazi. Kuna watu 50 wamekosa kazi. We should fight as a youth. Let us not wait ati jamaa kuja kupatia. That leads me to my last question, that I would want each one of you comment on that, and you can add any other comments that you had in that brief period of time that I will give you. We have less than a year for our next general elections, I believe so. And what do you think will be the role of the youth in those elections? Will the youth be in a position to be voted in, to be chosen as leaders, or will be the role, or I mean, will the role of the youth be in a position where they'll be just standing in queues to vote, or will their role be used as agents of bringing nuisance and clashes during the electioneering period? What do you think is the main role of the youth in these coming elections? And you as an individual youth leader, if you want to vie, if you want to stand to a seat, which chance do you stand? We start with Madam Mia. On my own opinion, as per now how I view the youth, yes, the youth want to lead this nation. They want to be in the rank and the round seat as everyone else. But kufikia sasa mimi siwezi sema kwamba vijana tuko tayari. We are not ready. Honestly speaking, vijana hatuko tayari. Unless kuanzia sasa hivi venye sisi tunaongea, we advocate for civic education for vijana. Or else mahali tutafikia general election, I don't want to say that I'm spreading gossip about maybe kutaweza tokea clashes, but there's a high possibility with the mentality that the youth huku mashinani wako nayo. The youth wanataka vitu kwa nguvu which they have not learned about. They don't know more about the system. They just alafu plus ndo tufikishe kijana pale already na juzi IBC gave us policies zenye zinafaa as in kama ukitaka kugombea unafaa uwe na hizi na hizi na hizi. Vijana wengi they don't fit there. We don't fit there. Na hata kama you are fit pale, huyu kijana atakuwa na good fire. And whenever you have someone holding your back, huyu mtu ndo akona power kuliko wewe mwenye unakitipana kwa ile kitu. So what we need to do right now as vijana, of which a lot of politicians are using this leadership as in youth for leadership, youth for governance, so that they tufunge macho kwanza wakichukua wao na nyati, of which you can allow them for now. We can allow them for now. But sisi vijana tunasimamaje peke yetu? Tunajipangaje kusimama peke yetu kwa pamoja? Unaona? And this will take a period of another 5 years maybe. Kwa sababu si kitu kidogo. We want to run this thing countrywide. And before we run countrywide, we have to start with our regions. Mahali tunatoka kwanza. Tuingie kule mashinani, tukipanda juu hivyo na hivyo na hivyo. So that's my opinion. For me, the youth, we are not ready for anything yet. But we are yet to unleash. Kwa sababu mimi mtu hawezi niambia kijana wewe ni kiongozi wa kesho. Hakuna kitu kama hicho. Kijana ni kiongozi wa leo.
So if we want to take the hierarchy, ama tunataka to take position, then let's start leading from the community level. Let's lead from the community level. Wewe ni youth leader, wewe ni nani mwakilishi wa kijana pale mtaani kwenu. Unaona? Tuanze pale na wazee wa mitaa. Tuchange hiyo notion ya wazee wa mitaa, tuweke kijana wa mtaa. Huyu kijana anachangia. Unaona? Tutoke hapo tukuje MCA. MCA, yes, there's a number of youth, but ukichunguza MCAs wengi vijana, they've not done anything. I don't know who to blame. I don't know is it the person or the system. I really don't know how to blame. So the thing is, sisi wenyewe tujiempower wenyewe as youth. Tuungane pamoja, then we make a movement. Simple as that. Thank you. Thanks for the awesome thoughts. Ruben, any thoughts on that? Okay, first that I'll comment on the issue of IEBC wa vile leta hizo asili lazima mtu afikishe akuwe na kiwango fulani ya pesa. I think it's not a must. Because at the end of the day, hautaitishwa pesa na IEBC 20 million usimamie kiti. Walieka ile to guide kwa zile company zako usipitishe ile pesa ambayo umewekewa. And mimi katika issue za vijana, it's very possible. As long as sisi vijana tutakuwa tumekuja kwa mahali pamoja, tunaongea kwa sauti moja, itakuwa rahisi kuchukua kijana yetu tumpitishe. Bila hata shilingi. Bila hata hizo pesa mingi zinatakikana. But right now kuna ile kuoga mwingi ambayo imewekwa katika sekta yetu ya vijana kwamba mimi sina hiyo pesa. That means siwezi tafuta hiyo kiti. Mimi nataka tujue kwamba hiyo pesa haijawekwa ndio sisi tuogope. As much as tunaweza tembea na tunaweza ongeleshana sisi kwa sisi, tutapiga kampeni zetu sisi kama vijana, tupitishe wale viongozi ambao tunataka. Another thing, ikimalizia, leaders as in politicians. Okay, I believe kuna difference between leaders and politicians. You see, politicians wale watu wa promises. Leaders ni watu ambao wana perform. Mimi nataka kumalizia kusema hivi. The politicians we have in this country, they have their own personal interest. Mimi wanajiuliza, we as a voters, what is our interest? Are we waiting for those leaders to come watupangie, ama ni wakuja tusikize sauti zetu tuambie sisi tunataka ABCD? No, that's the interest we have. See, hizo makelele mingi ambazo zinaendelea sasa hivi, si eti ni wananchi wanataka hivyo, but wale wanaona kama it's a strategy ya kuenhance zetu, but in real sense tunataka hizo vitu. Kama sisi mayouth tunafaa kukuja na hiyo mfumo ya kwamba tusambaze civic education katika sisi kwa sisi na community. At the same time tusupportiane sisi kwa sisi kama mayouth. Hapo tunaweza tembea. Thank you, Brother Ruben. Can we have some thoughts from Bushiri? Thank you for the opportunity. So to hit just straight to the point, I believe youth first. We have the first, tunafaa tupige kura, tusimame kwa line tupige kura. Na pia sioni shida youth kupigania ama kuwania kiti, uchaguliwe asimamie. Kitu tu ningependa kusisitiza kuwa electing a youth doesn't mean it's the end of our problems. We will elect him, put him there, but still be the same person. Maybe he's just hiding on the aspect of his youth. Maybe we fight for our rights, but akifika huko anajiangalia yeye na watu wake na watu wengine. So notion ya kuwa tukielect youth anatusaidia hiyo tutoe kwa akili. We just want someone who will hear our voice, who will hear our cries. Mtu mwenye anatushughulikia hata bila kumlilia, ndio tayari anajua mahitaji yetu kama vijana. So kulearn, we should have a learning mindset, and tuna two objectives za kulearn from our leaders. Tusilearn vitu mbaya, but tulearn nzuri. Ndio siku tukipata hizo nafasi, we spread that good news to other people and the future generation. So for me, my point of view, I don't see any big deal as voting or vying for seats, but we should just continue the good leadership, civic education, we spread it, and to the honor of mashinani.
Thank you, Brother Busio, for your awesome thoughts. Brother Abdurazak. Mimi ningependa kwenda kwa points kadhaa. Mwanzo ningependa kusema kitu cha kwanza, kuwe na uhusiano mwema baina ya wazee na vijana. Kama unavyojua, waliojenga nchi ni vijana wa jana, ndio wanaofurahia maisha ya wazee wa leo. Unaona? So ikiwa kama sisi vijana tutakuwa nafasi ya kuangalia ni njia gani ama je, hatutapata wale walimu wa kutufundisha, basi tutakuwa na wakati mgumu wakati hao wazee watakapoondoka. Hii nchi huenda ikasambaratika zaidi au iwe na mambo ambayo hayawezi kufurahisha kulingana na mali watu waliachia. So ni wakati mkubwa ambapo wazee wajue kwamba huu si ushindani wa maisha, isipokuwa ni ushindani wa kujenga taifa kwa ujumla. Ikiwa tutakuwa na nafasi ya kwamba hata kama kijana amechaguliwa katika uongozi, anaweza kuwa na maono mawili matatu ambayo mzee hana, na huyu mzee anakuwa kama tochi katika kumuongoza kijana pindi anapopotea. So litakuwa ni jukumu zuri kuhakikisha kwamba sisi kama ulivyosema mara ya kwanza, je, tutaingia kwa sakoli yao ama sisi tuunde sakoli yetu? Mimi naona kila mtu awe na sakoli yake, tushikane kama Olympic circles. Unaona zile circles za Olympics zinashikana ndio zilete ile nembo kubwa ya Olympic. Na ikiwa tumeshikana pale ambapo kumaanisha ni wazee, makamu na vijana, si ndio? Au hizo ni circle tatu. Ikiwa hizo circles zitashikana, basi tutaweza kupita kama vile Olympic inaweza pita kuhakikisha kwamba ile jukumu limefanyika na limemalizika. So ni sisi kwamba tushikane na tusiogope katika kupiga kura, tupige kura. Na mimi kitu moja ambacho sijafurahishwa na ABC. Je, katika kuelekeza kwamba sijui mtu fulani awe na pesa fulani. Je, unamuelekeza vipi yule maskini ambaye ana dhamira ya uongozi ingawaje hana pesa mfukoni? Je, Kenya ni nchi ambapo tunatumia pesa katika kufanya kampeni ama tunatumia sera na manifesto ambayo mtu yuko nayo katika kufanya uongozi? Hilo ni jambo ambalo ningependa IBC warekebishe wakati wengine wanapokuja, ili kama ni mambo na corruption ama mtu kutumia pesa vibaya, hilo ni jukumu la DCI na anti corruption kuhakikisha kwamba huyu pesa zake labda ni za haki, angalia sasa anazitumia vibaya. Ile ajenda kubwa wanaojua ni kwamba vijana wana njaa. So watakapokuja na 100 vijana watapiga kelele. Wakija na 200 watapiga kelele. Unaona sasa hivi patakuja issue nyingi, huyu atakuja na kwamba mimi najua, kwani wakati wote walikuwa wanajua kwamba tuna shida. Walikuwa wanajua, lakini sasa wewe watakujua kwamba una shida kwa sababu unasikia mimi nataka kuuza ardhi yangu ndio anza kuniletea kigunia cha mchele. Mbona wakati ule wote ulikuwa huwezi kuja kunisaidia? Sasa ni sisi vijana tukae chini tufunguke macho. Anayekuja tusibabaishwe na mahoteli makubwa makubwa. Kwa sababu vijana wengi wanababaishwa. Leo unaitwa Sabina hoteli fulani, umeenda pale ukiwa kibaba labda wali na nyama, unaona mtu ni huyu. After pale ashaondoka tunabaki tena pale wala hiyo sima kama wala chapati kujolea. Unaona? So kuna mambo mengine lazima si vijana tuangalie. Je, huyu mtu mambo anatufanyia ni ya muda ama ni mambo ambayo atachukua muda mrefu? Ili tuangalie. Na pia kitu muhimu ni kwamba tuna nguvu ya kukaa na wazazi wetu. Ni mama ni baba. Mimi sina kazi kama unavyoona. Na mambo yanafanyika ni uongozi ambao unaendelea. Mimi nilikuwa naomba katika uongozi mtu support pia sisi. Tuingie pale. Mama hawezi kunyima. Hata mzaki kusikiza vizuri hawezi kunyima. Lakini ikiwa wewe utakuwa akili yako ajenda yako kuu katika hii election inaenda, unasema mimi sitaki kujua huyu akiingia atanisahau. Mimi kitu muhimu atakayenipa ndio nitakula. Ushaona? Sasa ukiwa ukijua wewe 500 unayokula utaila shilingi mpaka kwa miaka mitatu. Ama nitachagua mtu ingawaje sitakula pesa yake, lakini kesho nitakuwa na uwezo wa kupita barabara safi. Unaona? Ama nitakuwa na uwezo wa kunywa maji safi, ama nitakuwa na uwezo wa kuwa na security. Kwa sababu mahali tunapoelekea, ujue pressure inapozidi ya kutokuwa na kazi, basi ujue nao wakati ujambazi unazidi. Ndio maana unaona viongozi wetu wengi wana mabounsa na security wengi kushinda wafuasi wanaofuata. Kumaanisha uongozi wanaofanya si wa haki. Unaona? So ni wao waangalie, je, tutasaidiana vipi? Na kama youth tutakaa vipi? Tuangalie, je, hii njia tunayofuata ni sawa ama hii njia tunayofuata ni ya kutulaghai. Ikidhani akili tunazo na tumesoma. Asante. Shukrani sana ndugu yangu Abdurazak. So kusummarize, kwa sababu ya muda, kuna masuala mengi yameongelewa hapa, but kuna nitataja masuala matatu ambayo yana kipaumbele sana. Tumeongelea kuhusu civic awareness. Kwa hivyo sisi kama vijana
tuko na jukumu la kuhakikisha kwa community yetu inaelewa nini ambacho kinafaa kueleweka katika kupiga kura, kwamba pia zile roles za hao waheshimiwa, community yafaa ielewe role ya MCA. MCA ako na mkono wake unafika wapi, mbunge mandate yake ni gani, governor mandate yake ni gani, ili sije MCA akaja pale mashinani akawaahidi mimi nitawapa kitu fulani, kumbe hata yeye hawezi kisheria na katika katiba ya nchi yetu ya Kenya labda hana hiyo nguvu ya kufanya. So community ni vizuri ipate civic awareness. Kwa hivyo makundi kama sisi Sauti Chomoza na makundi mengine ya mayouth tunafaa tuwe na hizi initiative, tushikane na organization ama stakeholders ambao wamebobea katika masuala, watu wapate capacity building, alafu tuone vile sisi vijana tunaweza kuhakikisha matakwa kama haya yametimizwa katika jamii. Agenda nyingine ambayo tumeongelea ni kuhusu ile the youth agenda as a whole, na mmezungumza maneno kuntu sana pale mliposema kuwa lazima hii youth agenda iambatane as per the needs ya ile community. Youth agenda ya mashinani ni tofauti na youth agenda ya huko urban. Hiyo ni kweli. Unaona? Na youth agenda on basis ya kama ya ubunge, it should be different na the national youth agenda. So the national youth agenda itatengenezwa katika hizi youth agenda ndogo ndogo, vitu ambavyo vinafanana ndio tutengeneze a youth agenda. Tuna one youth voice. Hapo ndipo tutakuwa na umoja sisi kama mayouth kusema leo tunamsimamisha Busire, leo tunamsimamisha Firdaus ama Abdulrazak, kuwa tunataka kiongozi kama huyu awe na vipengele hivi. Ndio. Agenda ya mwisho ambayo mmeitaja na tumezungumzia ni kuhusu transitional leadership. Transitional leadership in the aspect ya kuwa tunafaa tuelewe kuwa hawa wazee wa sahihi, hawa viongozi wa wazee wa sahihi walikuwa vijana, na sisi kama vijana tutakuwa wazee. So inamaanisha tukiwa wazee hatutaki wale vijana wakati huo watushike mkono. So inamaanisha kwa mnaweka wazi kuwa wale vijana wakati huo wanafaa watupinge sisi tusiingie katika madaraka. La hasha. Nataka watu tuelewe hicho kitu kimoja, transitional leadership. Pale ambapo kama ndugu yangu alivyosema hapa, tunashikana, circle hii na circle hii inakuja pamoja. So wale viongozi wa kisiasa ama viongozi wa nchi yetu ya Kenya sasa ambao wametuzidi umri, wanafaa watushike mkono. Wanafaa watuite katika zile meza zao ambazo wanaunda uongozi. Ili mimi nikitoka pale kama kijana nitajua kuwa huu ndio mfumo. Nataka niwaache na taarifa moja tu. Wakati wa zamani wale wafalme wetu ambao walivyokuwa kule, ilikuwa mfalme akitoka ama akifariki mtoto wake ndo anachukua uongozi. Kulikuwa na wafalme ambao walifariki ikiwa watoto wao bado ni wadogo. Ilikuwa inafanyika vipi? Yule mfalme mdogo lazima aketi na advisor. Na katika yule advisor mungeona kuwa advisor lazima awe ni mtu ambaye ana umri mrefu katika ile miliki ya yule mfalme. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha yule advisor ako na ujuzi, ako na historia ya ile miliki, ako na busara. So ni lazima haya makundi yote mawili ya uongozi, vijana na wazee, wakati pamoja tupate uongozi ulio na uadilifu. Nitapenda kuachia hapo na ningependa kuwakaribisha katika episode yetu inayofuata ya Wazo Lako kutoka kwa Sauti Chomozi, na pia ningependa kuwashukuru panelisti yetu kwa kujumuika na kutoa thoughts zetu kuhusiana na hii ajenda yetu ya vijana, na audience yetu pia ningependa kuwashukuru kwa kutumia huu muda wenu kwa kutusikiza na pia kuchangia katika masuala haya ya vijana. Hii conversation bado inaendelea na unaweza kuchangia katika Twitter handle yetu ambayo ni @schomoza na Facebook account page yetu ambayo ni Sauti Chomoza. Shukran sana na Mungu awabariki.